Danas ću pripremat ribaj steak. Ovaj ovdje dio je kapa, a ovo je ribaj, što u prijevodu znači oko rebra. On je otprilike 4 cm debeo i peći ću ga u gusanoj tavi. I ovaj odrezak se nalazi otprilike na 9. 10. rebru goveda. U tavu ću dodati ulje. I kad ulje počne da isparava, vrijeme je da dodamo odrezak. Od začina ću koristiti biber u zrnu, sjeme korijandera, jednu sušenu čili papriku, so i malo sušenog kopra. Sad kad ga postavim da se peče, peći ću ga minut i 30 sekundi i onda ću okrenuti na drugu stranu. Isto ću je tako peći, nakon toga ću okretati svakih 15 do 20 sekundi. Nakon 7 minuta pečenja steak je gotov. Ostavit ćemo ga 6 do 7 minuta da odmori i onda možemo sa rezanjem da počnemo.